Masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na English lessons in Hausa part 8 darasi na 8. So kada ku manta ku danna subscribe domin samun shirye-shiryen mu a kan lokaci. Ni wanda nake gabatarwa Ishaq Musa Alheri nake cewa ku biyo mu. English lessons in Hausa part 8. Darussan Turanci a harshen Hausa, kashi na 8. What is your name? Yaya sunanka? What is your name? Yaya sunanka? My name is John. Sunana John. My name is John. Sunana John. Why did you come here? Me yasa ka zo nan? Why did you come here? Me yasa ka zo nan? I came for a visitation. Na zo ziyara ne. I came for a visitation. Na zo ziyara ne. Whom do you want to visit? Wa za ka kai wa ziyara? Whom do you want to visit? Wa za ka kai wa ziyara? I want to visit my old friend. Ina son na ziyarci tsohon abokina ne. I want to visit my old friend. Ina son in ziyarci tsohon abokina ne. We separated 10 years ago. Mun rabu shekara 10 da suka wuce. We separated 10 years ago. Mun rabu shekara 10 da suka wuce. What is the name of your old friend? Yaya sunan tsohon abokin naka? What is the name of your old friend? Yaya sunan tsohon abokin naka? His name is Othman. Sunan shi Othman. His name is Othman. Sunan shi Othman. He studies political science at Ahmadu Bello University. Yana karanta kimiyyar siyasa a Jami'ar Ahmadu Bello. He studies political science at Ahmadu Bello University. Yana karanta kimiyyar siyasa a Jami'ar Ahmadu Bello. Wow, I know him. La, na san shi. Wow, I know him. La, na san shi. He is my coursemate. Shi abokin karatuna ne. He is my coursemate. Shi abokin karatuna ne. He is indeed a good man. Haƙiƙa shi mutumin kirki ne. He is indeed a good man. Haƙiƙa shi mutumin kirki ne. And he is a very hardworking student. Kuma shi ɗalibi ne mai matuƙar ƙoƙari. And he is a very hardworking student. Kuma shi ɗalibi ne mai matuƙar ƙoƙari. Okay, where can I meet him now? To a ina zan iya haɗuwa da shi yanzu? Okay, where can I meet him now? To a ina zan iya haɗuwa da shi yanzu? You can meet him now at library. Za ka iya samun shi yanzu a ɗakin karatu. You can meet him now at library. Za ka iya samun shi yanzu a ɗakin karatu. Can't you wait for me? Shin ba za ka iya jira na ba? Can't you wait for me? Shin ba za ka iya jira na ba? I am going to the library when I finish my work. Ɗakin karatun za ni idan na gama aikina. I am going to the library when I finish my work. Ɗakin karatun za ni idan na gama aikina. As you can see, I nearly finish. Kamar yadda kake iya gani, na kusa gamawa. As you can see, I nearly finish. Kamar yadda kake iya gani, na kusa gamawa. Okay, no problem. I can wait for you. To ba matsala, zan iya jiranka. Okay, no problem. I can wait for you. To ba matsala, zan iya jiranka. Finish the work so that we go together. Gama aikin domin mu tafi tare. Finish the work so that we go together. Gama aikin domin mu tafi tare. Okay, thank you. To, na gode. Okay, thank you. To, na gode.